base sur les mêmes informations que toi. Pas d'écran quand t'as pas fini de faire tes devoirs, papa. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut pas savoir. Dis donc, c'est vraiment ton Thanksgiving de la maturité. Quel âge on a? On a déjà vécu 1 million de Thanksgiving. Vous voyez à quelle fois c'est irrationnel. Excite le type qui s'est amusé à cloner sa fille. Oh, tu vas me lâcher avec ça un jour. Demandez d'effacer à la Eternal Sunshine vos souvenirs porno entre clones. Ouais, c'est l'idée. Et pendant ce temps-là, tout le monde autour de vous, votre père, votre mari cocu, vos enfants blasés, porteront joyeusement ce fardeau en silence parce qu'il faut encore mieux ça que la vérité. Et de toute façon, vous vous en foutez, ce sera pas votre problème. Joliment. En même temps, il a une vie d'expérience en tant que connard égoïste. Quand ça échouera et que vous tomberez amoureuse et que vous m'engueulerez de vous avoir aidé, je mentirai et je dirai que j'ai tout fait pour vous en dissuader. Mais en vrai, je m'en branle. 3, Oh, pour l'amour du ciel, grandissez tous les trois. Jerry, tu peux coup de dérouler. théâtre, Marie ou Sex Machina. Ne vous lobotomisez pas juste pour mon petit confort. J'ai beau être un homme, je suis aussi un bébé. Et on attend pas d'un bébé qu'il prenne sur lui les souffrances des autres. J'aurais jamais dû te dire que je me suiciderais si tu me quittais. En plus, c'est faux. Je prendrais juste mes affaires et je pleurerais tout en cherchant un boulot sur un wifi public. Ce que je vais faire d'ailleurs. Comme ça, vous pourrez avoir votre mariage lesbien entre clones officié par un robot et vous tripoter des nénuphars sur la Lune tout en vous moquant en italo-martien de ma drôle de petite kékette. Jerry, attends. Jerry, ne pars pas fâché. Je devrais faire quoi à la place? Flotter sur une feuille de lotus? Avoir 2 fois plus confiance en moi parce que ma femme me trompe avec elle-même? Techniquement, elle te trompe pas. C'est ça ton débat, elle est naze. Tu ne sais même pas laquelle est ta vraie femme. Si c'est moi, tu m'aurais trompé avec une clown. Je suis à la clown, mais elle n'a pas tort. Oh, quelle conversation provocante. J'aurais vraiment adoré la voir avant que vous donniez toutes les deux, et j'en compte bien 2, des orgasmes injustement fantastiques tout en vous moquant de ma drôle de petite kékette. Jerry, tu es le seul ici à dire qu'elle est drôle et petite. Vous l'avez vu toutes les deux, vous êtes vues toutes les deux nues et vous voulez tout me raconter. Mais c'est un retard. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? T'es pas fâché d'être au cœur du sujet, t'es fâché de ne pas l'être. Il voulait être celui qui permet notre amour. C'est pas non plus cela jouer servante écarlate que de mettre au courant son Je mari. suis d'accord, on s'est trompé si je peux. J'aurais dû remarquer qu'on perdait le contrôle et aller voir Jerry, notre maître sexuel, et lui dire « Oh, s'il te plaît, Jerry, puis-je me galocher avec moi-même ?» Oui, tu peux. Oui, vous voyez, c'est pas si horrible quand c'est autorisé, les briseuses de ménage. Donc on n'aura pas de plaisir à faire ceci. Non, attends, là, ça devient bizarre. Bizarre et autorisé. Quoi, parce que ça te plaît? On s'en fiche de ce qui lui plaît. Moi, pas. Ça pourrait me plaire, et si ça lui plaît, je lui autorise. Espèce de petit pervers. T'aimes ça, les petits pervers? Ouais, j'aime Emily, les petits pervers. J'approuve. Poursuivez. Je trouve ça à la fois excitant et terrorisant. On passe le sel. Bordel. Il faut que tu répares le piste de portail. Me le demander me donne encore moins envie de le faire. Oh, Thanksgiving, et si on parlait de Thanksgiving, qui rend grâce à quoi? Vas-y, Summer, à toi l'honneur. Je crois que... I'm good, I'm good. What about you? Allô? Parfait, formidable. Morty, et toi, dis-nous tout. Oh putain, tu te fous de ma gueule? Pourquoi? À la chaîne Discovery, pourquoi? C'est bon, allez, mange maintenant. Mangez ce qu'il y a dans votre assiette. Allez, au revoir les enfants. Je tâcherai de garder un œil sur mon petit-fils dans l'espace. Pourquoi? Oh, ouais, Naruto. Merci d'être passé, baisse de l'espace. Yeah, you're welcome. I'm On a tous appris quelque chose si on fait le plan de ce week-end. I'm just watching some Rick and Morty right now. It's in French though.
pancake? Vendu. Qu'est-ce que tu fabriquais cette nuit? Je t'ai parlé et tu ne m'as pas répondu. Tu as fait comme si je n'étais même pas là. Ouais. Ah ouais, non, c'était pas moi, techniquement. C'était ma version nocturne. Je lui fais faire des abdos pendant que je dors. Et matez un peu. Ça alors? Non mais t'as vu les tablettes de chocolat de ouf? Doucement. C'est quoi une version nocturne? J'ai chouré un somnambulateur remplaçant d'Oxy Pichoup la semaine dernière. C'est la meilleure acquisition de ma vie. Avant de me coucher, j'écris une liste de trucs que j'ai à faire. Ensuite, le somnambulateur programme mon corps endormi, ou version nocturne, pour faire dans mon sommeil. Je suis vachement productif. Est-ce que ma version nocturne peut me faire des abdos comme les Je tiens? vais faire apprendre l'espagnol à ma version nocturne pour l'apéro de la semaine prochaine. Personne n'aura version nocturne à part moi. Cette logique est trop complexe pour vous, bande de ploucs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. Eh si, allez, vas-y, exprime-toi. Pour dire quoi? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Oh merde, d'accord. Vous pouvez avoir votre version nocturne. Je m'en tape après tout. Tendez un doigt, il faut un échantillon de sang. Du sang? Et si je te donnais le numéro de carte bleue de Bess? Non, c'est pas une commande de bouffe en ligne. Le somnambulateur a besoin de votre profil ADN pour contrôler votre subconscient. Il peut me prendre autant de sang qu'il veut si j'ai des abdos en échange. Moi, je vais apprendre à jouer de la trompette. Ok, à condition que quelqu'un me rattrape si je tombe dans les pommes. Ouais, famille nocturne. Allez, on va les abdos. Hola mamá, ¿cómo lo llevas? Hi. Première de classe? Muy bien. Tous les niños y niñas du lycée pensent que je devrais me faire de la classe. Yo les filles, vous voulez voir un truc cool? Summer, tu me lâches cette bouille de bowling sur les abdos? Avec plaisir. Qui pourrait résister à ça? Oh, regardez-moi ça. Yo les filles, t'es prêt Morty? Le stream va bientôt commencer. Qu'est-ce que vous allez faire? Morty et moi, on a lancé un podcast qui s'appelle Absolument Adorable. C'est une heure de pur délire au sujet des abdos. On espère avoir Nancy Pelosi comme prochaine invitée pour la faire rebondir sur nos abdos. Ah ouais. Devinez qui a un nouveau correspondant? Vous ne devinez pas? C'est moi. Un correspondant? Figurez-vous que je en secret c'est très amusant. Moi aussi, je suis très fan de Tori Amos. J'espère que tu aimes notre nouveau pyjama. Qu'est-ce que c'est le soleil? Jerry, ce n'est pas à ça que ça sert d'avoir une version nocturne. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes que deux rats la joie. Attendez un peu que je raconte ça à Jerry Nocturne. Qui veut du gâteau? Les abdos, c'est trop cool. Méga cool. Mais qui dit bien dans son corps, dit aussi bien dans son slip, n'est-ce pas, Rick? Morty, je crois que tu fais allusion au fantastique sous qu'on a reçu de la part de nos amis de chez Omar Calba. Et quels sont eux? Vous donne l'impression d'avoir du beurre sur la nouille. Et ils sont déclinés en plein version. Fluo, rayé, orange. C'en est même un avec le petit... dans le film, là. Ben, il est sur le caleçon. Chewbacca. Père, et offrez-vous des caleçons de chez Omar Calba. Vous ne regrettez pas votre choix. Oh merde, Rick, il voulait que tu dises Bibo Beluga à la fin. Tu quoi encore? C'est pas des putes. Vous venez? Le dîner refroidir. Tu sais ce qui est chaud comme la braise, en revanche, c'est magnifiques abdos bien fermes. Pow, 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 pow. Il a pas tort. Oh, une dernière chose. Jerry Nocturne dit que Summer Nocturne apprécierait si tout le monde pouvait faire l'effort de rincer son assiette après manger. Quoi? Oui, pour rincer la graisse qui reste après le repas. Ça simplifie énormément le nettoyage. Quoi? C'est pas notre boulot de rendre la vie plus facile à nos versions nocturnes. C'est une demande raisonnable, Rick. Ça ne prend que 2 Ils secondes. existent que pour se taper les corvées qu'on veut pas faire nous. Donc jusqu'à nouvel ordre, ou pour ainsi dire jamais. T'as demandé, refusé. Salut toi. Bordel de bite, elles sont où les assiettes? Papa, elles sont ici. Génial. Du coup, ils ont pété toute notre vaisselle. Donc quoi on va manger maintenant, monsieur? Je pense plus au mon cul. Ah
la bite et bonne chance pour péter mes assiettes aliens indestructibles. Je vais lui transmettre, mais il risque de ne pas apprécier. Quoi? Pourquoi tu rinces pas les assiettes? Ça me prend que 2 secondes. Quand on rince pas la grasse durcie, c'est plus dur de laver l'assiette ensuite. Relâchez-moi, qui a bloqué mes implants? Je te l'ai ordonné une fois que tu t'es endormi. Car vois-tu, ce n'est pas ton toit nocturne qui commande, c'est moi, nocturne. J'en ai un mètre carré, je resterai que dalle. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Tu refuses de rincer les assiettes, c'est moi qui vais devoir le faire pour toi. J'ai toujours été présente, Rick. Tapis au fond de l'esprit de ta petite fille à attendre de pouvoir sortir. Ta machine m'a permis de prendre le contrôle de la nuit. Et bientôt, je contrôlerai aussi le jour. Ah, bonté divine. Ah, c'est horrible. Ah, bonté divine, horrible. C'est quoi ton putain de problème au juste? Quoi? Pourquoi? Je sais même pas de quoi tu La parles. version nocturne vient de me forcer à bouffer de la merde. Elle a aussi convaincu ma version nocturne de me priver de mes gadgets. Rick, la situation a pris un tourniquet par ici. La famille nocturne a vidé la maison cette nuit et ils ont tout pris. Ils ont même embarqué le somnambulateur. Ils nous ont bloqué l'accès au garage. Je sais pas vous, mais moi ça me fiche la frousse. Bordel de cul, alors t'es contente maintenant, Summer? Je te signale que j'y suis pour rien. Je suis dans la même galère que vous. Content de l'entendre parce que j'ai un plan pour battre Summer Nocturne. Tu vas devoir t'infiltrer parmi eux. Vous étiez vraiment obligé de faire vos expériences à base de déchets crasseux sur la moquette du salon. Ouais, pas le choix. Summer Nocturne a obligé Rick Nocturne à désactiver mes gadgets. J'ai dû improviser. Le niveau de cortisol dans le sang varie quand on est endormi. Donc cette interface ne fonctionne que grâce à ma salive quand je suis réveillé. Voilà, aucun Nocturne ne pourra désactiver la cage laser tant que j'aurai pas gagné. Ouh, et ce Ne meurt. dis pas d'elle, vous trois. Au plumard. C'est grave de ouf. Cette combi est ultra désagréable à C'est porter. justement le principe. La combinaison de privation de sommeil te garde à éveiller jusqu'à demain matin. Ils vont pas se méfier en voyant Summer Nocturne dans ce costume digne de Terry Gilliam. Faut pas oser lui poser de questions, c'est elle leur chef, pour une raison qui m'échappe complètement d'ailleurs. Quand la famille Nocturne se lève, fais comme eux pour leur faire croire que t'es Summer Nocturne. Si tu commences à piquer du nez, aspire dans ce tube. Qu'est-ce qu'il y a Un là-dedans? cocktail de sirop pour la toux et de Mountain Dew. En Europe, ils appellent ça du tout doux. L'odeur est horrible. Le goût aussi. Une fois que tu auras trouvé le somnambulateur, utilise ce désactivateur. Colle-le sur le somnambulateur et une fois en place, ça fera griller ses circuits. Ah, surtout reste éveillé toute la nuit. Et viens me retrouver ici à l'aube. Pourquoi tu portes cette combinaison? Oui. Pourquoi? Ouais, c'est vrai que vous êtes tous des experts du style. Très juste. Tu as raison. J'avoue. Retournez au travail. Je suis la maîtresse de la nuit. D'accord. Comme tu voudras. Non, réveille-toi! Quoi? Oui, je suis réveillé. Tu l'as trouvé? Trop facile. T'étais en train de booster le somnambule machin truc pour étendre sa portée au-delà des murs de la maison. Mais du coup, j'ai tout défoncé en mettant le truc en plein sur le truc. Debout tout le monde! Summer a lié le somnambulateur. Le cauchemar est terminé. C'est vrai? Oh, c'est une super nouvelle. J'ai failli faire penser, mais c'est bon. Dites adios à la famille nocturne. Au revoir, correspondant. On fait ça avec des pancakes. Ouais, un max de pancakes. Allez, je vous paye le brunch, famille dure. À un moment, j'ai presque cru que Summer Nocturne allait gagner. Cette meuf, c'est vraiment une sacrée enflure. Désolé, Rick, mais ce que tu penses de moi me passe au-dessus. Tu pensais
Centurion de portée du somnambulateur. Est-ce que c'est pas vous mentir, je crois qu'on est vraiment dans la merde cette fois. Rejoignez votre capsule de soleil attitrée pour votre période de repos. Allez. Je suis un ami de votre gendre. Suivez-moi. De quoi? Vite, nous n'avons pas beaucoup de temps avant que les proxytropes ne redémarrent. Merci à toi, Jerry Nocturne. C'est un vrai plaisir d'aider la famille de Jerry Dur. C'est quelqu'un de vraiment Pourquoi? Super, notre Jerry est de retour. Ah ouais, je savais que ça allait faire ça. Tout le monde dans le vaisseau de Rick. Un souci avec ta voiture, Sanchez? Pas maintenant, Jim. Les diomanoïdes ont interdiction de sortir. Accrochez-vous à vos tétons. Je vais où, juste? À l'aéroport, il faut qu'on s'éloigne le plus possible du somnambulateur avant de nous endormir. Et Summer, alors on peut l'abandonner. Si ta sœur Morty considère qu'elle est morte, bouffe ma merde, Summer. Ma puce donc tu sais le robot. Je crois qu'on les a semés. C'est chier, on a perdu Morty. Baisse, attention! M'échapperai pas. Arrêtez-vous ou je tire sur tout le monde. Lâche-moi tout de suite, petit connard. Tu vas dans le mauvais sens! Silence, créature dure. Tu m'étrangles là! Oh, mais ça va pas ou quoi? Aide-moi à réveiller! Ta mère! Fais attention, vieil homme inutile. Mais c'est quoi ce bordel? File-moi le fusil et prends le volant, idiote. Ah, désolé. La famille nocturne nous ramène à la maison. Faut que tu fasses le demi-tour. À quoi bon se donner du petit? Bien joué, maman, on est sur la bonne route. On a failli se faire avoir. C'est l'heure du dodo et il est le humanoïde. Yeah, that's the same for me. Like right now, I'm just watching a movie and eating some snacks. Like that's one of the best things to do. C'est vrai, la journée est la plus longue. Saleté humanoïde! Quoi, c'est idiot, je suis déjà dans un véhicule. Hi, en fait, yeah, welcome to the chat. Pour ta famille. Ah.
chance est avec nous. Aïe faites de beaux rêves, esclaves. Arrêtez, Rick. Au fond, on est les mêmes personnes. On doit bien pouvoir trouver un terrain d'entente pour mettre fin à cet horrible conflit. Comme quoi, par exemple? Je veux bien accorder une trêve à condition que les diurnes manoïdes rincent leurs assiettes. Ça semble raisonnable. On peut mettre un terme à tout ça et de rincer vos assiettes. Qu'est-ce que vous en dites, Rick? Il est temps de rentrer, hein, grand-père? Tout à fait, Summer. Sont nos oppresseurs diurnes, le manoïde qui s'occupe de tout ça, mais on s'est récemment émancipé de notre condition d'esclave nocturne. Chérie, j'ai encore 30 appels à passer. La banque nous a confisqué la voiture. Oh non, j'ai été déconnecté de mon compte Twitter et j'ai pas le mot de passe. Merde, on a dépensé tout l'argent des diurnes en voyage, location de et en abonnement à des plateformes de streaming. On n'a plus un rond. Faut croire que c'est pas si facile que ça de contrôler le jour. J'ai un appareil qui pourrait mettre fin à Adam. Waouh, ça fait combien de temps qu'on était endormis? Pas tant que ça, à mon avis. Non, sérieux? Non! Le Chocotaco n'existe plus! Hate issues. Guys, so now I'm gonna do some physics with this. Cheers. Okay. Maths and Physics Research Project at IIT Madras under Professor Narayanan Narayanan is a mathematics research project in the field of generalization of exact power graphs. I'm thrilled to be Wonderful that we have someone from IIT who's teaching us physics and mathematics for IMAT. I wish when I was preparing I had someone like that. So with regards to this, I have some pointers where the formula is coming from and then try to implement it when you're actually solving questions. This is what approach would be throughout the whole one-shot video, and hence we have also introduced the past year questions as well, right? So let's go forward with the. You must have had some pointers to our students. I want you to help them out with that. So whenever you're gonna start the lecture, understand where it comes from, your full attention throughout the lecture. Okay, understand the concepts, try and implement the formulas that you learn in practical ways. Okay. Thank you so much, Shubham, and I wish the lecture goes very well. Thank you so much. This video will hopefully create a history among the IMAT space, and I hope it helps a lot of students coming forward. Thank you so much. Now we are going to cover Unit 1 of Okay. our physics I'm at physics unit We are 1 going to motion. navigate through I'm at physics. Unit 1 motion. one and two-dimensional kinetics.
kinematics, motion under gravity, relative motion, and entangled, projectile, and circular motion. Without further ado, let's dive straight in. Let's initiate with motion in one direction. By now, you should be Physics. Laws and motion. Is this the same? Hello, 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 hello. Wow, so many hellos. How are you doing? intimately familiar with the ubiquitous Should I dynamic change equations, this your way? standard Yes. SUVAT where So I'll be V better equals U able to plus see A this. equals UT plus half AT squared, and V square minus U square equals 2A S squared. U is initial velocity, V is final velocity, S is displacement, A is acceleration, and T is time. Okay, but here is one critical insight: the exact blind spot where examiners will test your conceptual depth. These algebraic set of equations only valid when there is uniform acceleration. So what happens when the acceleration morphs transpires? Okay. These equations are valid so long, but here is one critical insight: the exact blind spot where examiners will test your conceptual depth. These algebraic equations only valid under the strict conditions of uniform acceleration. Alright? If your acceleration is a constant, proceed with absolute confidence. But what transpires when acceleration morphs into a function of time? Let's suppose A is f of t, and for instance, A is a naught t squared. What happens in that case? Okay? So when acceleration fluctuates, you must abandon algebra. But if you try to plug this equation into in these set of equations, the conceptual framework collapses. So in this case, you will have to integrate. Okay? When you try integrating acceleration with respect to time, then you get a velocity. And when you have to find, let's suppose, displacement, you integrate velocity with respect to cancel. Found this by looking at a ubiquitous form of uniform acceleration, motion under gravity. When you project a body upward from a given height h and an initial speed of u, your acceleration is always downward, a equals minus g. Alright? Notice the inherent elegance and symmetry in free fall here. Let's suppose it is thrown upward with a velocity u and it comes back down. Then if you try analyzing the motion when it is ascending up and while it is coming back down, in these two times, the time of descent, they both are equal. Symmetry in the free fall. At the absolute apex of its trajectory, the velocity is momentarily zero. Furthermore, because of the symmetric flight, your time of ascent perfectly mirrors the time of descent, and they both are equal to u upon g, making your total time of flight t ascent plus time of descent, that is equal to 2u upon g. When thrown from a cliff, let's suppose upwards at speed of u and then it comes back down. When considering these motions, there is one cardinal rule you must swear allegiance to. Stick to your sine rule for the entire drop. Typically, we denote upwards as positive and downwards as negative. Alright? If your object is destined to hit the ground, on your simple these two indispensable equations. Let's suppose it hits at a certain speed v, then this is the speed equation. V equals under root of u square plus 2gh. And the total time of flight, if it is above a height h, can be given by this equation, where this minus h equals ut plus half of minus gt squared. This gives you time of flight. This isn't inherently new physics. It is merely a shift. It is just a body. Okay? The operational mechanic here is elegantly simple. To ascertain the pose A with respect to the observer B, here A is getting observed. So you will write V of AB equals V of A minus of V of D. Let's explain with
an example. Let's suppose a car is moving with ammunition with a velocity of 5 meters per second towards right, and car B is moving towards A Hi, with a speed of 3 Yusuf. meters per second. So what will be V of AB? That will be V of A minus V of B, which comes out to be 5, positive 5 because A is moving in the positive direction, and negative 3 because B is moving in the negative direction. Therefore, it comes out to be 8 meters per second. So that is the relative velocity of A with respect to the observer B. This vector logic is paramount for the classic rain problems. If you are analyzing rain in a crosswind, the net velocity is their vector sum given by velocity of the resultant, this is resultant, equals velocity of the rain plus velocity of the wind. And the angle is derived from the formula tan theta equals Vw upon Vr. If a pedestrian is walking through the rain, in that case, you must tilt the umbrella with horizontal at a certain angle, let's say theta, and this tan theta can be given equals Vm upon Vr, and the relative velocity between man and the rain given by Vr minus Vm. This is relative velocity, the rain is respect to man. Now we It's fine. Vegetable. Oh, thank you. Thank you for the sub. Thank you for the like. That goes straight into my heart. Thank you. shatter the one-dimensional constraint and render it into motion with two axes. For the average velocity in 2D plane, you isolate the net displacement vector within the time interval t, and to unearth the acceleration, you take your position function and differentiate it twice. First differentiation gives you velocity, and second differentiation will give you acceleration. A quintessential manifestation of 2D kinematics is circular motion, and it must possess the clarity to distinguish between circular motion and the non-uniform circular motion. In uniform circular motion, your is strictly constant, as a result of which there is no net tangential acceleration, it is zero, and centripetal acceleration is given by v squared upon r. In case of non-uniform acceleration, the tangential acceleration awakens and it is a non-zero quantity because the speed is continuously changing. This is a result of changing of speed. And the net acceleration is therefore given by at squared plus ac squared, this by the rho. The angle between the centripetal acceleration and the tangential acceleration can be derived using this equation, theta equals ac upon at, which gives you the angle of kinematics, the projectile motion. The foundational secret to dismantling any projectile problem is recognizing the absolute orthogonality of its horizontal and the vertical axis. Consider a horizontal projectile thrown with a speed of u. Okay, horizontally the object flies with no acceleration, making the position trivial x equals ut. However, in the vertical direction, it is subjected to acceleration due to result of which y equals half of ut squared. At landing, your time of flight, the total time of flight during the motion, will be 2h upon g, making a range equal to u into root 2h of g. And what if we launch a projectile at an angle theta with respect to horizontal from height h? Well, in that case, we can immediately resolve the components form of it. Let's suppose it is u and theta, this would be u cos theta and u sine theta. And the time of flight is governed exclusively by the vertical component given t equals 2u sine theta. Maximum altitude peaks at h max sine square theta upon 2g, and these are the relations between x and y, and the range will be 2ux uy upon g. Okay, now let me impart three empirical shortcuts that will salvage precious moments on your exam. The first one, you achieve maximum range when theta equals 45 degrees, and second, complementary angles theta and 90 minus theta give the exact same. And the third, the ultimate master key, or tan theta equals 4h maximum. Commit that mathematical relationship to memory. Alright?
Now we look forward to some of the IMAT past year questions. Let's start with one of the past year questions of IMAT. A vehicle travels east for 6 kilometers and south for 8 kilometers without stopping. If the trip takes 15 minutes, what's the magnitude of average velocity in kilometers per hour? Okay, so what can Average you look very velocity closely? in kilometers per hours. I think first we'll have to find like the kilometer of the hypotenuse, I guess, because travel is then south, yeah. So on average, we'll find like hypotenuse. Let me just try to solve it and see if it's gonna be correct. Mm, 6 8 8 squared plus 6. 8 squared 64. 6 squared 36. Total 100. Square root of 100 is 10. So like the average total kilometer covered should be like 10, I guess. So he did 10 kilometer and 15 minutes. 15 15 4. So the average velocity should be 40 kilometers per hours. Here is that the units keep on changing. Here it is in minutes, here it is in hours. It is asked in hours, but the given time for the trip is given in minutes. First, we define the axis. Let's assume west to east is the positive x-axis and north to south is y-axis. And this is minus y and this is minus x. So the displacement vector of vehicle can be written as 6 I cap because it travels 6 kilometers east minus of 8 j cap because it travels 8 further south. The trip takes 15 minutes. So the time of the trip is 1 upon 4 hours. Okay, so we'll get it all converted to the kilometers an hour range so that we don't have any issue further. And average velocity v will be, what is normal velocity? Is simply displacement vector upon time. This is a velocity. So average velocity, magnitude of the average velocity will be displacement vector magnitude. Magnitude of the displacement vector will be 6 squared plus 8 squared upon time is 1 upon 4. This comes out to be 100 under root upon 1 upon 4. This comes out to be 10 upon 1 upon 4. And it is 40 kilometers per hour. Okay. So our answer Yeah, is A, 40 40. kilometers Now per we move hour. to We the had it second right. question. Similar question like 2023. Car starts at point X. It travels 3 kilometers in due. The car starts at point X. It travels 3 kilometers due east and 4 kilometers due south. Then 6 kilometers due west and finally 8 kilometers due north. How far away is the car from point X when it has reached the end of this journey? Assume that all distance moved are on the same flat horizontal surface and that point X is on the equator. You may ignore any curvature of the earth. I'm at 27. So from the center we go 3 km east. We'll go 4 km south. Then we go 6 km west.
Mm-hmm. Then we go 8 km north. Km north. Offers the car from point X when it has reached the end of this journey. Okay, 8 km we go down. So basically, we have to find this hypotenuse. Yes, 3 kilometers. When we subtract, yeah, and here should be 4 kilometers when we subtract. So basically, it should be 5 kilometers because 4 square plus 3 square, all that square root is 5. So simply 5 km. East. I think So let's I start might have writing the displacement issues vector. under It this equations travels of 3 projectile. kilometers That's east, so 3 a I little cap. harder for me 4 compared to kilometer due this south, motion so stuff. minus 4 j cap for that. 6 kilometer due west, so minus 6 I cap for that. And finally 8 kilometers due north, so plus 8 j cap for that. Okay, we have already covered how we write our displacements. Okay, you can go to the previous question to get how it comes 3 minus and plus 8. It starts at point x, it travels this and this. Now how far away is the car from point x when it has reached the end of this journey? Assume that all the distances moved are on a flat horizontal surface and that the point x is on the equator. You make no any curvature of the earth. Okay, so this is its displacement vector. The question is simply asking about the magnitude of the displacement vector. This divided to minus 4j cap plus 8j cap, this will be 4j cap, and 3I cap minus 6I cap, this will be minus 3I cap. Okay, so the magnitude of the displacement vector will be under root of 4 square plus 3 square. This comes up to be under root of 16 plus 9 equals 525. It becomes 5. Yeah, we What said it. choice? We had it right. Always keep track of the units. Okay, so our option is A. Let's solve one more IMAT past year question. Two cars A and B are moving in uniform but taking a This guy just tried circular motion like it was nothing. Oh, of course, and we are moving from, let's say, linear motion with speed 180, 120, and 80 km respectively. If at the initial moment A is 500 meters behind B after 1 minute. Hmm. So basically, we want to know the distance they will travel after a minute. A is 500 meters behind B. 1 minute, so 60 seconds. We have to use the formula of S to find the displacement. Let's just distance is equals to speed over time. Therefore, we have 120 over 1 hour times 1 minute over 1 minute is like 1/60th hour. 120 here to yes, so it will travel 2 kilometers.
It will travel 2 kilometers. Then what is travel? Mm, mm, B is 18 km per hours times 160. We should try to four from 3 kilometers. That would be like 100 kilometer, 1 and 1/3 kilometer plus half a kilometer. So let's say 4/3 plus half. 6. So 8, 3, 3, 8, 9, 10, 11, 16. 11 on 16. So B will travel like about 2 kilometers, but less than 2 kilometers actually. Like 1 kilometer and 5 feet of a kilometer. So B would be behind A. B is behind A. Behind A. I'm at 2025. Easy. A has overtaken B. Of course. A should be the answer. A has not yet. No. A has overtaken. A has no. A oh, come on. Never overtake B after a much longer time than 1 minute. So for me, the answer is A. Let's see what he has to say. with speeds of 120 kilometers per hour and 80 kilometers per hour, respectively. If at the initial moment A is 500 meters behind B after 1 minute, we have to find the scenarios. So A and B are moving, and at the initial moment A is 500 meters behind B. All right. So the situation is something like this: B moving with the initial velocity 80 kilometers, and A moving with the velocity 120 kilometers. And the gap between them is 500 meters. Okay. So we're using the But dynamic I'm velocity 100% sure equations. what Okay. was it. So V of It's A it. respect to the distance of the word transmission. Okay. Word point. If you have a non-uniform acceleration, there is a okay just after 1 minute. So A is the if there is a deploy SUVAT, if you have a non-uniform acceleration, Oh, you have to come on. integrate, or you might need to integrate the He velocity as didn't well to find show the any question on displacement. I projectile. think your science A equals Does to it minus mean G, and question remember on PSM projectiles equals doesn't time count of on the descent is IMET? equal to I'm rho sure they upon G. came. For I relative motion, remembered seeing sometimes some observe the questions on velocity. projectiles. For projectiles, recognize your independence of the axis, like the horizontal and the vertical axis. Utilize the solvers like r tan theta equal 4h for oblique launches. That concludes our comprehensive breakdown of Unit 1. Keep going and keep solving the past year questions of IMAT, and see you in the next lecture. Having started. Okay, guys, for now, I'm gonna end the stream. I'm gonna sleep a little. I didn't sleep for the whole night. Like, my eyes are like really red. I don't know why, but I just couldn't sleep. So I'm gonna try and sleep for now because I'm really feeling so tired. And then I'll wake up and I'll start another stream. We'll keep doing physics. I'll go and read the textbook notes about this projectile motion stuffs. Yeah. Then I'm gonna solve some questions on projectiles because this guy he didn't give us questions on projectiles. So that's what we're gonna do. Thanks to everyone who took the time to send a message in the chat. I really appreciate clubs. Like I'm so thankful. Thank you guys so much. See you guys in the